Students, coming to the next law, that is Avagadro law. In the last class, we learned about Gay-Lussac's law, Boyle's law and Charles' law. Now we have Avogadro's law. Okay, na? So Avogadro's law, it is a volume and amount relationship. Okay, na? Volume and amount relationship. Clear? So V refers to volume and N refers to amount. Okay, na? So volume, amount relationship. According to this law, the statement is equal volume of all gas contain equal number of molecules at same temperature and pressure. Clear? So this is the statement, that is equal volume of all gases contain equal number of molecules. Okay na? So namige esto particular volume of gas consider ಮಾಡಿದಾಗ that contains equal number of molecules. So directly here volume depends on the number of molecules. Okay na? Volume depends on the number of molecule at constant temperature and pressure. Okay na? So coming to mathematical expression, at constant temperature and pressure, volume is directly proportional to N. Okay na? That is nothing but amount of molecules. Okay na? So volume is directly proportional to the number of molecules. Clear? So here N refers to the number of molecules or amount antanu helbodu. Okay na? Here N refers to amount or number of molecules, number of moles of gas. Okay na? So N refers to amount or number of moles of gas. Clear? So to remove this proportionality symbol, that is V is equal to K into N. Okay na? So K is the proportionality constant. Clear? V equals K into N. So K refers to proportionality constant. Clear? So particularly here we have a constant called Avogadro's constant. As you already know Avogadro number, like that here also that is Avogadro constant, that is it is having the value 6.023 into 10 to the power 23. Okay na? That is called as Avogadro constant. So this is how we explain Avogadro's law. Okay na? It is a volume and amount relationship. Clear? So particularly here volume of a gas is directly proportional to the number of moles. Then what do you mean by that number of moles? Means 1 mole contains at standard temperature and pressure will have a same value. Okay na? So standard temperature ಮತ್ತು standard pressure ಅಂತ ನಮಗೆ value ಇರುತ್ತೆ, that we call it as STP. Okay na? Standard temperature ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು STP ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ 273.15 Kelvin. Okay na? So this is the standard temperature. And coming to pressure, that is P is equal to 1 bar pressure, that is exactly equal to 10 to the power 5 Pascal. Okay na? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 273.15. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power 5 Pascal. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, STP ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. STP ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅಟ್ STP ದ ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ or a combination of ideal gas is having exact volume. Okay na? So volume wise ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is equal to 22.71098 liter per mole. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ 22.7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 22.7 ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 22.4 ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. Clear? So like this we have a
standard values, that is temperature, pressure and volume. Clear? So number of moles can also be calculated, that is we already know number of moles represented by n, that is equal to mass by molar mass. Alva? Number of moles is nothing but mass divided by molar mass. So mass by molar mass. So you substitute the value here, that is V equals, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು n ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V ಈಕ್ವಲ್ಸ್ K ಇಂಟು M ಬೈ M. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ n ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. V ಈಕ್ವಲ್ಸ್ K ಇಂಟು M ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Km by V. Okay na? Just to simple modification ಮಾಡಿರೋದು. So we are going to get M is equal to K into M by V. That is equal to M by V na ನಾವು density ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ? As we already know, that is we know that density is equal to mass by volume. So M is equal to K into D. Okay na? You write better small d only. Okay na? K into D. So this is how the relationship between molar mass and density. Okay na? Clear? So once again I will repeat. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, volume is directly proportional to the number of moles. So to remove the proportionality symbol we are going to add K, that is proportionality constant, that is nothing but Avagadro constant. It is having a value 6.023 into 10 to the power 23. So we already know number of moles, that is equal to mass by molar mass. Just to ಈ n value ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then on rearranging we are going to get m by v. M by v is nothing but density. So m equals K into D. Clear? So this is the relationship between the molar mass and density. Clear? So D refers to the density. So we conclude this, density is directly proportional to its molar volume, right? I mean molar mass. So density is directly proportional to molar mass. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ನೌ if a gas obeys Charles' law, Boyle's law, Avogadro's law, that we call it as ideal gas. Clear? So if any gas which obeys Charles' law, Boyle's law, Avogadro's law, that we call it as ideal gas. Okay na? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೋ that we call it as ideal gas. Okay na? So particularly if a gas which do not obey this law, that we call it as real gas. Okay na? Which do not obey, that we call it as real gas, but it obeys under specific condition. Okay na? Real gas anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ do not obey ಅಂತಲ್ಲ, but some specific conditions ಅಲ್ಲಿ it will obey. Okay na? So in the next we have a ideal gas equation, means based on that we are going to derive the ideal gas equation. Clear? So we learnt about Boyle's law, Charles' law, Gill-Lezaic's law and Avogadro law. If a gas obeys all those laws, we are going to call it as ideal gas, and the gas which do not obey all those law, that we call it as real gas. But it obeys all law, I mean real gas obeys all the laws only under specific condition. So coming to next topic, that is ideal gas equation. Ideal gas equation. So very important equation. So we know that three different laws, that is basically first one Boyle's law. According to this, at constant temperature, that is temperature and n number of moles, volume is inversely proportional to pressure, right? This is according to Boyle's law. Next, according to Charles' law, that is at constant pressure and number of moles, volume is directly proportional to temperature.
Then according to Avogadro's law, that is at constant temperature and pressure, volume is directly proportional to amount, that is number of moles. Okay na? So these are the three laws we learnt. Boyle's law, at constant temperature and amount of gas, volume is inversely proportional to pressure. Charles' law, at constant P and N, volume is directly proportional to T, whereas Avogadro's law, constant temperature and pressure, volume is directly proportional to number of moles. Clear? So you combine all these law, means we have a left side, that is V common alva, so directly we can write that is V is proportional to NT and inversely proportional to P. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಟಿ ಬೈ ಪಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ proportionality constant so this constant is called as gas constant. okay na, so particularly ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾಸಿಂದ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ V equals R N T by P. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ನಾವು rearrange the equation, that is PV equals R N T, that is PV is equal to nRT. ಓಕೆನಾ, so this is the equation, that is ideal gas equation. Clear? When you substitute for R, that is R is equal to PV by NT. Okay na? So this is universal gas constant, that means R value. Okay na? So ideal gas equation is nothing but PV equals nRT. Clear? So from these three law, Boyle's law, Charles law and Avogadro law, we are going to equate, and finally we are going to get an equation called ideal gas equation, that is PV equals nRT. Then we have to calculate the value of constant, right? R is equal to PV by NT ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, that is we have a P standard value, that is 10 to the power 5 Pascal. Then volume, that is 22.7 into 10 to the power minus 3 meter cube. Okay, now this is Pascal. Then number of moles, here 1 mole. ಓಕೆ ನಾ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ 1 mole ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 273.15 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 8.314 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ value of universal gas constant, that is 8.314. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 8.314 ಇಂಟು 10 to the power minus 2 ಬಾರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆದರೆ 8.314 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿ ವಿ ಬೈ ಎನ್ ಟಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. So at STP these conditions are used, these values are used, and finally we are going to get the value, that is R is equal to 8.314. Okay na? Then this ideal gas equation, here we have all the 4 variables, right? Pressure, volume, then number of moles, then temperature. Okay na? R is a constant, just leave. So we have 4 variables. Hence it describes the state of any gas. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Hence this equation is also called as equation of state.
equation is also called as equation of state. Clear? So, particularly this equation describes the state of any gas, hence it is called as equation of state. Clear? Now, we have a relationship that is with respect to different variations. Okay na? ಈಗ initial, final, P1 by P2, V1 by V2 ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. That is initial, then final ಅಂತೇಳಿ. With respect to that, so ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ equation? That is on combining, that is P1 V1 by T1 is equal to NR. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, P1 V1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NR. Similarly, we have one more case, that is P2 V2 divided by T2, that is equal to NR. Okay na? Here P1 refers to initial pressure, V1 initial volume, T1 initial temperature. P2 that is after change. Okay na? That is final pressure, final volume, final temperature. But here these two are constant. Okay na? Number of moles constant. ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ expression like this, that is P1 V1 divided by T1 equals NR. Similarly, for next condition, that is P2 V2 divided by T2 is equal to NR. Okay na? Now you equate, since NR those are equal, we can easily equate, that is P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Okay na? So this equation we are going to call it as combined gas law. Okay na? Combined gas law. Clear? So we are going to combine the three different variables. Okay na? So P1 V1 T1 with respect to P2 V2 T2. So this we call it as combined gas law. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ, ಐ ಮೀನ್ 1 2 3 4 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೇಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? So this is about the combined gas law. So we learnt about ideal gas equation and combined gas law.